Tell me more. So concept is next chapter impact. Name of the chapter is correct. Departmental accounts. In a single place, in a single premises, you are dealing with the single product or multiple products. Multiple products. Correct. No, you really want to know the performance of product wise. Correct. No. So one example, there is company called X Limited. Correct. No, X Limited is dealing with what? No, they are in digital, and they are also dealing with the gaming, and they are also dealing with the restaurants, and they are also dealing with the theater. Okay, no, restaurants is food. Okay, theaters and digital and gaming and clothing. Correct. No, చెప్పండి. Single premises లో we are what means one floor is dedicated for digital, one floor is dedicated for gaming, and another floor is dedicated for restaurants. As assuming total 5 floors, each floor we are dealing with the separate product or separate services. Correct. No, so if X Limited is prepared వాళ్ళ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, అందులో అజ్యూమింగ్ బై సేల్స్ వాట్ ఫ్రమ్ వాట్ అమ్మా సేల్స్ ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ డిజిటల్, ఫ్రమ్ గేమింగ్, ఫ్రమ్ రెస్టారెంట్, ఫ్రమ్ థియేటర్, ఫ్రమ్ క్లోతింగ్. మనకి బ్రేకప్ ఉంటుంది, మీన్స్ ఇండివిజువల్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ అగ్రిగేషన్ ఉంటుంది, డిసగ్రిగేషన్ ఉంటుంది. సార్ వాట్ యూ మీన్ బై అగ్రిగేషన్ అమ్మా? కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ నుంచి ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, గేమింగ్ నుంచి ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, సపరేట్గా అవైలబుల్గా ఉండదు. మనకి కన్సాలిడేటెడ్ రెవెన్యూ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఎక్కడ? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. కరెక్ట్. నో, సో యూ ఇంకర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ నాన్న, యూ ఇంకర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్. ఇది కూడా ఏ ఎక్స్పెన్స్? ఇది ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఆర్ సర్వీస్ వైజ్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఇది ఏ ఎక్స్పెన్స్? కన్సాలిడేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్. నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కూడా ఏంటమ్మా? వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ లాస్, ఇది కన్సాలిడేట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? Yes or no? But see, X Limited overall performance is what? Let's say rupees 5 lakhs negative లో ఉంది. That's the overall performance. Throughout the year లో వాళ్ళ బిజినెస్ చూస్తే ఓవరాల్ లాస్ వచ్చింది. ఎంత ఉంది లాస్? 5 lakh rupees లాస్ ఉంది. అగ్రీ ఫర్ దట్? ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలనుకుంటున్నాం? దిస్ ఆర్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద రైట్. ఎస్ అమ్మా, X Limited పర్ఫార్మెన్స్ ఓవరాల్గా నెగటివ్ 5 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం అసర్టైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం? హౌ మచ్ యూ ఎర్న్ ఫ్రమ్, అంటే డిజిటల్ నుంచి నాకు ఏం వచ్చింది, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా, ఆర్ గేమింగ్ నుంచి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా, రైట్? నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ నుంచి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా, థియేటర్ నుంచి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా, క్లోత్ నుంచి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా తెలియదు. కరెక్ట్. నో, బికాస్ మనం రిపోర్ట్ చేసేది ఏంటి? కన్సాలిడేట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్. కరెక్ట్. నో, సో ఇప్పుడు రూపీస్ 5 lakhs నెగిటివ్ ఉన్నాం కదా, అసలు నాకు డిజిటల్ నుంచి ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ అయ్యాం, ఎంత ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, బై లుకింగ్ ఇన్ టు ది స్టేట్మెంట్ ఈ రియల్లీ డోంట్ నో. కరెక్ట్. నో, గేమింగ్ నుంచి ఎంత వచ్చిందనేది లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ స్టేట్మెంట్ యూ రియల్లీ డోంట్ నో. అండ్ అలాగే రెస్టారెంట్ నుంచి ఎంత వచ్చిందో తెలియదు. అందుకే ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఏంటన్నా, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనం బ్రేకప్ చేసి మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, డిసగ్రిగేట్ చేసి వీ ప్రిపేర్డ్ ఏ సపరేట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ వాట్? డిపార్ట్మెంట్, ఐ మీన్ టు సే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. ఇదే డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా డిజిటల్, ఇదే డిపార్ట్మెంట్ గేమింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇదే డిపార్ట్మెంట్ రెస్టారెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇదే డిపార్ట్మెంట్ థియేటర్స్, ఇదే డిపార్ట్మెంట్. అన్నా ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయా? సేమ్ ప్లేసా? సేమ్ ప్లేస్. నువ్వు ఒకే బిల్డింగ్లో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద సింగిల్ ప్రొడక్టా మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్సా? మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు మనం సపరేట్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే డిజిటల్ నుంచి అజ్యూమింగ్ 10 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది, గేమింగ్ నుంచి అజ్యూమింగ్ 5 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది. ఓకే, రెస్టారెంట్ నుంచి అజ్యూమింగ్ 5 lakhs లాస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ థియేటర్ నుంచి అజ్యూమింగ్ 10 lakhs లాస్ ఉంది. ఓకేనా? అండ్ క్లోత్ నుంచి కూడా అజ్యూమింగ్ 5 lakhs లాస్ ఉంది. అంటే ఏ సెక్టార్ బాగా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు? సి, గేమ్ డిజిటల్ ఈజ్ వాట్ రియల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. ఎస్ఆర్ ఈ డిజిటల్ వాట్ ఎవర్ ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాము, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్ వి ఎర్న్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్?
10 lakhs. గేమింగ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్, బట్ మన ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ లాసెస్లో ఉండడానికి ఏ ప్రోడక్ట్ రీజన్ అమ్మా? ఏ ప్రోడక్ట్ రీజన్? రెస్టారెంట్ అండ్ థియేటర్ అండ్ క్లాతింగ్ ఈజ్ అ రీజన్. అసలు మనం రూట్ కాజ్ ఏంటి, ఎందుకు లాసెస్ ఇంకర్ అవుతున్నామో ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ప్రాబ్లం ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. కరెక్ట్, నువ్వు వై దిస్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, రీజన్ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఆర్ ఏరియానా, రైట్, ఆర్ మెనూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రీజన్స్ మనం అనలైజ్ చేస్తాం. అలాగే థియేటర్ ఎందుకు వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంకరింగ్ లాసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అలాగే క్లాత్ నుంచి ఎందుకు లాసెస్ వస్తున్నాయి. కరెక్ట్, నాకు ఎప్పుడైతే డిసగ్రిగేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్గా ఉందో, కరెక్ట్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు వాట్ టేక్ ప్రాపర్ డెసిషన్స్. ప్రాపర్ డెసిషన్ ఏంటంటే రియల్లీ విల్ అప్రిషియేట్ వాట్ డిజిటల్ మేనేజ్మెంట్, రియల్లీ విల్ అప్రిషియేట్ వాట్ గేమింగ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్ టు రెస్టారెంట్, థియేటర్, క్లాతింగ్ ఈస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్. అసలు ఎందుకు ఈ ఏరియాలో మనకి ప్రాఫిట్స్ రావట్లేదు, రీజన్స్ ఏంటి. కరెక్ట్, we try to what identify the problems, right, and we are going to what rectify those problems if it is possible. Still మనకు తెలుసు ఎప్పటికీ ఈ సెక్టార్లో we are not going to earn profit in that particular area అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ప్రొడక్ట్స్ని ఏం చేయొచ్చు, మనం షట్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఈ 3 ప్రొడక్ట్స్ని షట్ డౌన్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ గెటింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15 lakhs. ఇప్పుడు ఇది ఆపేస్తే మనకి ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్. సో బెటర్ వాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా షట్ డౌన్ చేయం. ఫస్ట్ లాసెస్ అని ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, వి ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద రీజన్. సో ఇలా డిసగ్రిగేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, గుంపులో గోవింద, ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో తెలియదు, ఎవరికి వాళ్ళే. నేను కూడా ఏమనుకుంటాను, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టడీ వెరీ వెల్ అనుకుంటాను. సో మీరే చెప్పండి అన్న, రైట్, డిసగ్రిగేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏ డిపార్ట్మెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కరెక్ట్, నో సార్, డౌట్ సార్, కెన్ వి డిస్క్లోజ్ సపరేట్లీ, బయట వాళ్ళకి డిజిటల్ సపరేట్గా, గేమింగ్ సపరేట్గా, రెస్టారెంట్ సపరేట్గా, థియేటర్ సపరేట్గా, క్లోతింగ్ సపరేట్గా రిజల్ట్స్ పబ్లిష్ చేస్తామంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నో. మనం ఓన్లీ రిపోర్ట్ వాట్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్, బయట వాళ్ళకి ఏం రిపోర్ట్ చేస్తాం, ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఓల్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ చేస్తాం. కరెక్ట్, నో. మరి సార్ వై వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ సపరేట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ డిజిటల్, సపరేట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ వాట్ అమ్మా క్లాత్ అండ్ సపరేట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ రెస్టారెంట్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ పర్పస్. అంటే డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఈస్ వాట్ నాట్ ఫార్మింగ్ ఫార్ టాప్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్. నాకు నిజంగా తెలియాలి డిజిటల్ నుంచి హౌ మచ్ రెవెన్యూ వీఆర్ ఎర్నింగ్, హౌ మచ్ కాస్ట్ వీఆర్ ఇంకరింగ్. కరెక్ట్, నో. సేమ్ వే గేమింగ్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెస్టారెంట్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, థియేటర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్లాతింగ్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఐ నీడ్ వాట్ సపరేట్ సేల్స్, సపరేట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావాలి, రైట్. బట్ డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ టు ద అవుట్ సైడర్స్ డిజిటల్ సపరేట్, గేమింగ్ సపరేట్? అంటే డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఈస్ నాట్ ఫార్మింగ్ ఫార్ ఆఫ్ వాట్ ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్. అండర్స్టూడా? ఎక్స్టర్నల్కి డిపార్ట్మెంటల్ రిపోర్ట్ చేయం, విల్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ వాట్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ పర్పస్. అంటే సార్ ఈ చాప్టర్లో ఏం చేస్తున్నాం, లెట్స్ ఏనా మీకు యా వాట్ సింగిల్ షాప్, రైట్, లైక్ వాట్ వాట్ సమ్ జనరల్ స్టోర్, కిరాన్ జనరల్ స్టోర్ ఉందా. సో ఇక్కడ ఏముందన్న ఒక ప్రోడక్ట్ ఎస్టర్డే వి డిస్కస్, వన్ ఈజ్ వాట్ వాట్ గ్రాసరీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా కాస్మెటిక్స్, నెక్స్ట్ ఐస్ క్రీమ్స్, నెక్స్ట్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్. కరెక్ట్, నో. సింగిల్ ప్లేస్లో దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద 4 ప్రొడక్ట్స్. ఏంటన్నా, ఒకటి గ్రాసరీస్, 2 ఏంటిది కాస్మెటిక్స్, 3 ఐస్ క్రీమ్స్, 4 ఫ్యాన్సీ స్టోర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, రైట్, గ్రాసరీకి సపరేట్గా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా కాస్మెటిక్స్కి సపరేట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఐ మీన్ టు సే ఫర్ గ్రాసరీస్కి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ సపరేట్ వాట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అండ్ కాస్మెటిక్ స్టోర్స్ కూడా ఏంటన్నా సపరేట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా ఏంటన్నా సపరేట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అండ్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ సపరేట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం, టోటల్ 4. అండర్స్టూడ్? సో ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ నాకు తెలుస్తుంది ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. సార్ అజ్యూమింగ్ గ్రాసరీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ పర్టికులర్లో డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే పర్సన్కి విల్ గివ్ వాట్ ఇన్సెంటివ్స్
పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్స్, బోనస్ అవన్నీ ఇస్తాం. అజ్యూమింగ్ దిస్ ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్, మనం ఏం చేస్తాం? వి ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్, ఐడెంటిఫై చేస్తాం, గ్యాప్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం, వై వీఆర్ గెటింగ్ వాట్ లాసెస్, కరెక్ట్? నో ఏరియా నా పీపుల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వి ట్రై టు రెక్టిఫై ఇట్, కరెక్ట్? నో స్టిల్ పాసిబుల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? షట్ డౌన్, అంతే కదా, కరెక్ట్? నో. సో బట్ బయట వాళ్ళకి మాత్రం వి డోంట్ డిస్క్లోజ్ టు వాట్, నాకు గ్రాస్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, కాస్మెటిక్స్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఐస్ క్రీమ్స్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఫ్యాన్సీ స్టోర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, వి డోంట్ డిస్క్లోజ్ టు ద అవుట్ సైడర్స్. అర్థమైందా అమ్మ? ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒకే ప్లేస్లో డీలింగ్ విత్ వాట్, సింగిల్ ప్రొడక్టా, మల్టిపుల్ ప్రొడక్టా? మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ సింగిల్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ వాట్ మల్టిపుల్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం టు అసర్టైన్ ది ప్రాఫిట్. కానీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కలిపితేనే కదా, దట్స్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? ఇప్పుడు గ్రాసరీ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని, కాస్మెటిక్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని, ఐస్ క్రీమ్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని, ఫ్యాన్సీ స్టోర్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని మొత్తం కలిపితే ఎవరి ప్రాఫిట్ ఇది? ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఏ ఓల్. అండర్స్టూడా? రైట్? మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ డిసగ్రిగేట్ చేస్తాం, తర్వాత ఏం చేస్తాం? అగ్రిగేట్ చేస్తాం. డిసగ్రిగేషన్ రిజల్ట్స్ అన్ని అగ్రిగేట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఏ ఓల్ పర్ఫార్మెన్స్. దట్స్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. దట్స్ ఓల్ దిస్ చాప్టర్. సార్ ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నాం? నేను అగైన్ వాట్ ట్రేడింగ్, అంతే. నాట్ ఎ బిగ్ డీల్, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ప్రొడక్ట్ వైజ్ మనం ఏం చేస్తాం? సపరేట్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అక్కడ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం, ఓకేనా? సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఏంటన్నా? యూ వాంట్ టు అసర్టైన్ పర్ఫార్మెన్స్. పర్ఫార్మెన్స్ మీన్స్ వాట్? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఆర్ సర్వీస్ వైజ్, ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఆర్ సర్వీస్ వైజ్, ఓకేనా? సో ఫర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ పర్పస్, డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ broadly classified into two types now. Departments are broadly classified into two types. Can you tell me now what kind of departments? One is independent departments and dependent departments. Generally manufacturing units dependent departments. Sir, what is independent department? One department ki inko department ki no connection. Correct? No, that is called independent department. Ante there is no stock transfers between one department to another department. Now let's say I have product A, product B, product C undi. So oka product ki inko product ki there is no connection. Such kind of departments you call it as a independent departments. A B ki em sambandham ledhu. Indaka manam oka shopping mall తీసుకున్నాం. మాల్ లో మనకి ఏమున్నాయినా? ఫస్ట్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఏముంది? గేమింగ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏముంది? డిజిటల్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏముంది? షాపింగ్ అండ్ క్లాతింగ్ ఉంది, నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ ఉంది. అన్న ఒక్కదానికి ఒక సంబంధం ఉందా? ఐ మీన్ టు సే అఫ్ కోర్స్ యార్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మాల్ ఎక్కడో ఒకటికి వెళ్తావు, దట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేది ఉంటుందా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతాయా? ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్? నో. ఇయర్ టు ఇయర్? నో. ఇయర్ టు ఇయర్? ఇయర్ టు ఇయర్? నో. దెర్ ఇస్ నో స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ వాట్? There is no stock transfers between what? One department to another department. Say, ముందు బెంచ్ కూర్చో. ఎస్ మా డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ వాట్? వన్ డిపార్ట్మెంట్ టు అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన ఉంటాయా? నో ట్రాన్స్ఫర్స్. దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్? ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్. కమ్ టు డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్. వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఏంటి సార్? గివ్ మీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్ యార్ అశోక్ లైలాండ్ ఉంది, దే ఆర్ లారీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, రైట్? ఆర్ బస్సెస్ కూడా, రైట్? అశోక్ లైలాండ్ తీసుకోండి, ఫేమస్ ఫర్ లారీ. ఓకే, ఇక్కడ లారీ ఎలా తయారు చేస్తున్నాను? LORR చెప్పండి. ఒకేసారి లారీ తయారవ్వదు కదా. ఫస్ట్ ఏంటన్నా? ఇంజిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఇంజిన్. ఈ ఇంజిన్ని నెక్స్ట్
ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు. లెట్స్ సే అక్కడ టైర్స్ అసెంబుల్ చేస్తారు, ఓకేనా. ఇంకో దగ్గర ద బాడీ అనుకోండి, అంటే రైట్ ఫస్ట్ ఏం తయారవుతుంది, ఇంజన్, నెక్స్ట్ ఏంటి టైర్స్, నెక్స్ట్ ఏంటి ద బాడీ, ఇట్ బికమ్ ఫినిష్డ్ కూడా అవుతుంది. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ మీద ఏమైంది, డిపెండెంట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది, ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అవుట్పుట్. ఈ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ టు వాట్, టైర్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకేనా. ఈ టైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వాట్, ఇన్పుట్ టు వాట్, బాడీ డిపార్ట్మెంట్. సరే ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తెలియనా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్. ఎట్లా చెప్పండి ప్రాసెస్ ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్. ఫస్ట్ ఏంటి, రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి కదా. ఏంటో రా మెటీరియల్ చెప్పనా, ఫస్ట్ ఏంటి రా మెటీరియల్, నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ రా మెటీరియల్ యాజ్ టు వాట్, ఏం చేయాలి ప్రాసెస్ చేస్తారు కదా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇట్ బికమ్ వాట్, అంటే రా మెటీరియల్ ఏంటి క్లాత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి కాటనే కదా, కాటన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు కదా, దట్ బికమ్ వాట్ థ్రెడ్స్, రైట్. కాటన్ నుంచి వచ్చే థ్రెడ్స్ కదా, థ్రెడ్స్ దే కన్వర్ట్ ఇన్ టు వాట్ క్లాత్, రైట్. ఎస్ ఆర్ నో. ఈ రా మెటీరియల్ ఈజ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్, క్లాత్ ఈజ్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా డైయింగ్, డిజైనింగ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, స్టిచ్చింగ్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్ ఇన్ టు ద అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. అనా వీడు ఫస్ట్ కాటన్ కొంటారు, కాటన్ వీడికి ఏంటి ఇన్పుట్, కాటన్ ఏం చేస్తాడు రా మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, అంటే కాటన్ ది కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద థ్రెడ్స్. ఈ థ్రెడ్ ఏంటి అవుట్పుట్, రైట్. ఈ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ టు వాట్, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ క్లాత్ డిపార్ట్మెంట్. మళ్ళీ క్లాత్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ థ్రెడ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వాట్ క్లాత్, అండ్ అగైన్ వాట్ ఆ క్లాత్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా, దెన్ డైయింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు, అండ్ డైల్ వాట్ కలర్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అన్ని వర్క్ జరుగుతాయి. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ మీద ఏమైంది డిపెండెంట్ అయింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్స్, డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఓకేనా. లేదు సార్ ఇంకొకటి, లెట్స్ సే యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ షూస్, చెప్పుల్స్, ఓకేనా. చెప్పండి అన్న, చెప్పులు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు మీరు, చెప్పులకు కావాల్సింది ఏంటి లెదర్, బెల్ట్ తీసుకోండి లెదర్ కదా. ఫస్ట్ ఏంటి లెదర్ని ప్రొక్యూర్ చేస్తారు, ఇది లెదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ లెదర్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్ లెదర్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇదేంటమ్మా నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించాలి కదా, ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెల్ట్ ఆర్ వాట్ చెప్పులు. అంటే వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. సచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అనాలి, డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనాలి. సార్ ఎందుకు ఇలా రీజన్ ఏం లేదు నాన్న, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నో స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్, అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి ఎలాంటి స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది, స్టాక్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ టు అనదర్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకేనా రైట్. యా ఎవరికి రాసుకున్నాను, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను ఒకసారి చెప్పండి. ఎంత రాసాం, రండమ్మా. పర్పస్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్, పర్పస్ yeah, tell me Amma, what is the purpose of departmental accounts, tell me no first purpose. To ascertain product wise or service wise performance, that is profit or loss. Performance ante that is profit or loss. To ascertain product wise or service wise profit or loss. Got it? Okay now. Right? Next అమ్మా ఏం చేస్తున్నాను,
determine the commissions or incentives to department managers based on performance, right? ఇప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్కి కమిషన్స్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం? హూ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. ఓకేనా? డిటర్మైన్ కమిషన్స్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్స్ టు వాట్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ based on performance. Correct? No, let's say X department lo we have what gaming digital is really working very well. వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం మనం? కమిషన్స్ ఇస్తాం, ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, వాళ్ళకు కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామా? అక్కడ ఏం చేస్తాం? వి సార్ట్ అవుట్, వి ఐడెంటిఫై ద రీజన్ వై దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? వి స్టార్టెడ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? Got it, guys? First one, to ascertain the product wise or service wise performance. Next entry, determine the commissions or incentives to what? Everki department managers ki based on performance. Okay na? Next entry, classification of departments. సో ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, చెప్పరన్నా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. టెల్ మీ నో. ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. సార్ వై షుడ్ ఐ నో డిపెండెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే రీజన్ ఈజ్ వాట్? రీజన్ ఏంటమ్మా? వై రీజన్ ఏంటి? యా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దే వర్క్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఐ డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ another department. ఇక్కడ there is no stock transfers between two departments. There is no stock transfers between two departments. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ there is no stock transfers between two departments. There is stock transfers between two departments. Okay, completed? Yeah. This is works independently. This is not works independently. It depends on some other department. First manam we learn accounting treatment for which department? Independent department and related sums chedam, and we'll go to the dependent department. Ikkada there is a concept of unrealized profit, all those things is there. We'll discuss, no worries. First aithe accounting treatment for which department? I work independently. Example entamma mee తీసుకున్న ప్రతి షాపింగ్ మాల్ is what? Independent departments. ఒకటి థియేటర్స్, రెండు గేమింగ్, మూడు వాట్ రెస్టారెంట్స్. నువ్వు చూసిన షాపింగ్ మాల్ ఏముందో చెప్పురా. ఏమేముంది ఒకసారి చెప్పు.
గేమింగ్, రెస్టారెంట్ ఉంది, థియేటర్స్, క్లాతింగ్ ఉంది, ఓకే, జ్యువెలరీ, అచ్చా జ్యువెలరీ ఆల్సో, ఓకే, ఇంకా నువ్వు చెప్పు మౌనిక. చూడలేదు, చూసినావు, ఓకే. సింగిల్ ప్లేసా మల్టిపుల్ ప్లేసా? సింగిల్ బిల్డింగ్, దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ యూనో మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్రొడక్ట్ వైజ్గా పర్ఫార్మెన్స్ని అసర్టైన్ చేయడమే మన ఆబ్లిగేషన్ ఇక్కడ. గాట్ ఇట్, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నానా హెడ్డింగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ dependent departments, sorry sir, no, independent departments. We'll discuss first accounting treatment for independent departments. Accounting treatment for independent department. You know, right? One department is depends or does not depends on. Does not depends on another department. It works independently. Okay now? Yeah. చెప్పను నా ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత అప్డేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వినండి. సింపుల్, వెరీ సింపుల్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ okay, intermediate students also capable to do that. Which inter? MEC. If you know the format of what? Trading and profit and loss account, sufficient. I think test once. ఒకసారి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ చెప్తున్నాను. దట్స్ ఇట్. యు గెట్ వాట్? టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ ఏంటి? జనరల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. నో ఎంట్రీ ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్? వై లైక్ దట్? నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ ఏంటి? మీరు బాగానే ఉన్నారా? చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారా? ఎస్, చెప్పండి అన్న. ఎస్, లాస్ట్ ఇయర్ రైట్. మెయిన్ రీజన్ ఏంటన్నా ఆల్రెడీ నో, బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ స్టాక్. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఈ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్లో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ టఫ్ అంటే ఓన్లీ స్టాక్. ఆ స్టాక్ గురించి ఒకసారి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఐ డిస్కస్ మోర్ ఇన్ డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే బిట్వీన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అదర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏముంటుంది? స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటుంది. Majorly trading account and nominal account is trading account and P&L account is a nominal account, right? Nominal accounts are used to record what? All expense and losses used to what? Debit. Incomes and gains used to record what? Credit side. And the main reason stock why they come into the trading account, reason is matching concept, right? You try to understand here. Yeah. Vinandi? Yes. First student Nana. Example here, I purchased just idea దీని ఎంట్రీస్ నాకు ఫ్యూచర్లో కావాలి ఆ పర్పస్కి, ఓకేనా? సో లెట్స్ సే పర్చేస్ 100 units we purchased, ఓకేనా? ఈచ్ యూనిట్ ఈజ్ వాట్? లెట్స్ సే 40 rupees. కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్చేస్? ఇది ఇయర్ బిగినింగ్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ మై ఆపరేషన్స్, ఓకేనా? ఎంత? 40,000. అజ్యూమింగ్ ఐ సోల్డ్ రైట్ సేల్స్ 800 units I sold for 60. How much sale value? 48,000. Ante kada? Yes or no? Can I tell my profit is what? Profit equal to 8,000. Can I tell like that? This profit is correct? Ila cheppocha? Sorry, this is what your expense, this is what your income, difference is what profit is 8,000. Is it okay? Why? అరే ఇంకేముంది, అయిపోయింది కదా. ఒరే నా ప్రాఫిట్ కరెక్టా? రీజన్ యూనిట్స్ ఆర్ మిస్ మ్యాచ్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? నాన్న ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ కంపేరింగ్
1000 యూనిట్స్ కాస్ట్ విత్ 800 యూనిట్స్ కా సేల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నా. ఆల్వేస్ మై బేసెస్ షుడ్ బి మ్యాచ్. ఒరే 1 యూనిట్ కొంటే 1 యూనిట్ నమ్మితే ఆ రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ ఏంటి, నీకు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. బేసెస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వాట్ మ్యాచ్. రీజన్ ఈస్, ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఐ పర్చేస్డ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్, 1000 యూనిట్స్, బట్ ఐ సోల్డ్ ఓన్లీ వాట్ 800 యూనిట్స్. కరెక్ట్ నో? సో 800 యూనిట్స్ సేల్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ వాట్ 800 యూనిట్స్ కా పర్చేస్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి కదా. ఆ పర్పస్కి ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ ఇంకా అన్సోల్డ్ అమ్మా, 200 యూనిట్స్. ఐ యూస్ టు రైట్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, రైట్? సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఇంటూ 40 పర్ యూనిటే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ ఎంతమ్మా, 200 ఇంటూ 40, 8000. మై ప్రాఫిట్ ఈస్ నాట్ రైట్ 8000, మై ప్రాఫిట్ ఈస్ 16,000. సార్ లాజిక్ ఏంటి అంటే కంపారిజన్ పర్పస్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ విత్ వాట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్స్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్ విత్ వాట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పర్చేస్. అదే నీ కంపారిజన్ ఈజ్ మీనింగ్ఫుల్ కంపారిజన్. ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రాయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది, నీ కంపారిజన్ ఈజ్ మీనింగ్లెస్. మరి కామన్ సెన్స్ రా, ఒక్క యూనిట్ ఎంత కొన్నా 40, ఒక్క యూనిట్ ఎంత అమ్ముతున్నా 60, పర్ యూనిట్ నాకు ఎంత మిగిలాలి 20. అలా ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాను 800. 800 into 20 మై ప్రాఫిట్, రైట్? అంటే మై ప్రాఫిట్ షుడ్ బి వాట్ 16,000. అరే కామన్ సెన్స్ యార్, వదిలేసేయండి, అకౌంట్స్ వదిలేయండి, అన్నీ వదిలేయండి. ఇప్పుడు ఎన్ని యూనిట్స్ రా, 40 పర్ యూనిట్ నేను కొన్నాను, ఒక యూనిట్ ఎంత కమ్మేసా 60. హౌ మచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ అన్సోల్డ్ యూనిట్స్, ఐ మీన్ సోల్డ్ యూనిట్స్ ఎంత, మై ప్రాఫిట్ షుడ్ బి వాట్ 16,000. బట్ ఇలా చేస్తే నీ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, 800 వస్తుంది. సరే 8,000 వస్తుంది. అందుకే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెన్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అసెట్. సోల్డ్ స్టాకా, అన్సోల్డ్ స్టాకా, అన్సోల్డ్ స్టాక్. సార్ వై ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓన్లీ, రీజన్ ఈస్ నీ పర్చేజ్ ఎక్కడ ఉంది, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. కరెక్ట్ నో, రైట్? ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్లో రీజన్ ఈస్ వై దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈస్ యువర్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. దేంతో మ్యాచ్ చేయాలి, పర్చేజ్ చేసిన యూనిట్స్ని, ఐ మీన్ సేల్ చేసిన యూనిట్స్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్ విత్ వాట్ పర్చేజ్ యూనిట్స్. ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవుద్ది, ఓన్లీ వన్స్ యూ రికార్డెడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇది లాస్ట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ సోల్డా అన్సోల్డా, అన్సోల్డ్. కరెక్ట్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్స్పెన్స్ అంటే, నేను నామినల్ అకౌంట్ అని చెప్పాను కదా, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ మీన్స్ వాట్, ద యూనిట్స్ యూ సోల్డ్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటాం కదా, రైట్? మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకునే యూనిట్స్నే ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. అన్కన్జ్యూమ్డ్ యూనిట్స్ని యూ డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇట్ ఈస్ అసెట్. మనకి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకి అసెట్ ఎందుకు అంటే ఇట్ గివ్ వాట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. ఇదంతా అర్థమైపోతే సింపుల్ రా, మీరు బట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీబడి నోస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ సైడ్, అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ అది మెకానికల్గా నీ బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఎందుకు రాయాలి అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ ప్రాక్టికల్గా అలా చెప్పొద్దు కదా. టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ ఏంట్రా, క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ బికమ్ వాట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఎంట్రీని ఏం చేయాలి, రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ ఎంట్రీ ఏంటి, ఓపెనింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుద్ది రివర్స్ ఎంట్రీ. ఆ ఓపెనింగ్ స్టాక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తాం, సేల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లోజ్ చేయం రా, ఓకేనా? సరే సార్, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ మెకానికల్ ఫార్మాట్, గో విత్ రా. నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, యూ హావ్ టు నో దట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అల్టిమేట్గా మార్క్స్ కావాలా. సార్ నాకు దండిగా సబ్జెక్ట్ వచ్చు, ఎగ్జామ్ మాత్రం పాస్ కాదు, వద్దు. సమాజానికి ఏం కావాలి, యూ హావ్ టు షో ద సర్టిఫికేట్. సో కాబట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ మీన్స్ వాట్ నాన్న, అన్సోల్డ్ స్టాక్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇయర్కి అది ఏమవుద్ది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవుతుంది, ఓకేనా? ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఈస్ విచ్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్య ఏముండదు, డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఏముండదు, దెర్ ఈస్ నో స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఏముండదు, దెర్ ఈస్ నో స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ టు అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఐ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ, కరెక్ట్ నో? యా. ఇప్పుడు చూడండి రా, విల్ రైట్ ద ఫార్మాట్, వినండి. ఇంకా అజ్యూమింగ్ మనం వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద 3 డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, 3 డిపార్ట్మెంట్స్. యూ హావ్ టు రైట్ డిపార్ట్మెంటల్, దిస్ ఈస్ వాట్ డిపార్ట్మెంటల్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఐ రైట్ రా పర్టికులర్స్ అండ్ D1, D2, D3, డిపార్ట్మెంట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ 2, డిపార్ట్మెంట్ 3. హియర్ ఆల్సో పర్టికులర్స్, డిపార్ట్మెంట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ 2, డిపార్ట్మెంట్ 3.
నన్ను లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్కి ఏమవుద్ది? జస్ట్ నో ఐ డిస్కస్ ఎంట్రీ నో వాట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంట్రీ, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డేటా టు కదా. ఈ కరెంట్ ఇయర్ ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ని ఏం చేస్తాం? సేల్ చేసేస్తాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా రాస్తాం. మళ్ళీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తాం కదా, 2 పర్చేజెస్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ 2. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా, అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే దోస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఫర్ ఏ పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ని షుడ్ బి రికార్డ్ ఇన్ విచ్ అకౌంట్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓన్లీ. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ రికవర్డింగ్ ఫ్రమ్ కస్టమరే. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వాట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ టు వాట్? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటన్నా? ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్. అన్న క్వశ్చన్లో ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ పర్చేస్ మొత్తం కూడా ఏ కింద రాయాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కింద రాయాలి. ఓకేనా? రైట్. సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్? దోస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్. సార్ అక్కడ గూడ్స్ లేబర్ లోడ్ చేశారు, ఇక్కడ లేబర్ అన్లోడ్ చేశారు, అది కూడా ఎక్కడ రాయాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే. గూడ్స్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి క్యారేజ్ కావాలి, రైట్. ఫ్రైట్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేశాను, అది కూడా ఎక్కడ రాయాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే లేబర్ కట్టేదాన్ని ఏమంటాం? వేజెస్. ఫ్రైట్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేస్. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తాడంటే సమ్ టైమ్స్ కమిషన్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్, ఎక్కడ రాయాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లోనే రాయాలి. ఇన్ షార్ట్, ఇన్ ప్రిసైజ్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మీన్స్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేస్. యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. గాట్ ఇట్? ఓకేనా? మరి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఏముంటుంది నాన్న? సేల్. ఓకేనా? సేల్స్. అన్సోల్డ్ స్టాక్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ closing stock, then only your profit is correct. Yes or no? Closing stock, right? You get what now? Here it is gross profit, department wise profit వచ్చేసి. I hope you understood up to this. Okay na? Then we get what now? By gross profit. Arey just assuming profit అనుకో sir, what if loss? Arey loss it side వస్తాం, దాందే ఉంది. You understood? Okay, by gross profit here you write department 1, department 2, department 3. Next amma, here it is interesting story. Up to this our life is so easy, so comfortable, correct? No, here is you have to write all indirect expense, right? Like what is indirect expenses? Rent, salaries, administration expenses, printing and stationery, correct? No, anni ekkada rayali? Ikkada rayali kada. Problem is I don't pay rent. What? First we'll discuss rent, discuss chedam, electricity discuss chedam, salaries discuss chedam, all your indirect expenses. అరే అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఇస్తాడు. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈ ఒక్క ఫ్లోర్లోనే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఈ స్క్వేర్లో ఏం చేద్దాం మనం? గ్రాసరీస్. ఆ స్క్వేర్లో ఏం చేద్దాం మనం? కాస్మెటిక్స్. ఆ స్క్వేర్లో మనకి ఏముంది? ఐస్ క్రీమ్స్. ఈ స్క్వేర్లో ఏముంది మనకి? ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఉంది, కరెక్ట్? నో, నేను రెంట్ ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడికి ఇంత, అక్కడికి ఇంత, అక్కడికి ఇంత అని చెప్పాను. టోటల్ ఈ ఫ్లోర్కి ఐ సపోజ్ టు పే రెంట్. అగ్రీయా? ఎస్ ఆర్ నో? అన్న ఇవన్నీ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ట్రేస్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్ కౌంటర్ ఇది సపరేట్, అది సపరేట్, అది సపరేట్, అది సపరేట్. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఇవన్నీ ట్రేస్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీ కాంట్ ట్రేస్ వాట్? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ రెంట్. ఐ డోంట్ పే రెంట్ వాట్? డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కట్టం. విల్ పే రెంట్, సింగిల్ రెంట్. అజ్యూమ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లోర్ రెంట్ ఈజ్ 1 lakh. కరెక్ట్? దిస్ బిగ్ ఫ్లోర్ రెంట్ ఈజ్ వాట్? 1 lakh. ఇక్కడ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఏముంది సార్? 1 lakh డివైడెడ్ బై 4. నో, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ 25,000, 25,000. సారీ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? అయితే 1 lakh డివైడెడ్ బై 3 సార్, యూ గెట్ అప్రాక్స్ ఆన్సర్ 33.33,000, 33,333. కరెక్ట్? నో, ఇలా చేయొచ్చా? ఐ వాంట్ టు డివైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అమ్మా. ఇలా ఎందుకు డివైడ్ చేయవద్దు అంటే లెట్స్ సే వీ నీడ్ మోర్ స్పేస్ ఫర్ వాట్? గ్రాసరీస్. లెస్ స్పేస్ ఫర్ వాట్? ఐస్ క్రీమ్స్. ఓన్లీ ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది అంతే మనకు, అక్కడ ఏం లేదు. బట్ గ్రాసరీస్ ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది. ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఆల్సో రీజనబుల్లీ గుడ్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది, రైట్? కాస్మెటిక్స్ ఆల్సో వెరీ లెస్ స్పేస్. 2 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. సారీ, ర్యాక్స్. ఓకే, ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయి? 2 ర్యాక్సే ఉన్నాయి. ఒక్క రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది మనకి. దేనికి? ఐస్ క్రీమ్స్కి. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, ఏది ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది? గ్రాసరీస్. మరి ఈక్వల్గా అలొకేట్ చేయడం న్యాయమా అన్యాయమా? అన్యాయం. న్యాయం కాదు. ఎందుకంటే ఈక్వల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయట్లేదు. గ్రాసరీస్ ఈస్ వాట్? తక్కువ స్పేసా ఎక్కువ స్పేసా? ఎక్కువ స్పేస్. ఐస్ క్రీమ్స్ ఆర్ తక్కువ స్పేస్. అందుకే రెంట్ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ స్క్వేర్ ఫీట్. ఎలా అలొకేట్ చేయాలి? ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి స్క్వేర్ ఫీట్.
ఈ పర్టికులర్ టోటల్ రెంట్ 1 lakh ఉంది కదా, అజ్యూమింగ్ రైట్ 500 SFT ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై వాట్, మొత్తం 1000 SFT మనం రెంట్ తీసుకున్నాం కదా. 500 SFT ఏంటి, అజ్యూమింగ్ గ్రాసరీస్. 300 SFT ఏంటి, అజ్యూమింగ్ వాట్, ఫ్యాన్సీ స్టోర్, రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మ 100 SFT 150 SFT is what, కాస్మెటిక్స్. 50 SFT is what, ఐస్ క్రీమ్. అంటే ఆ రెంట్ని యూ హావ్ టు అలొకేట్ ఇన్ దిస్ ప్రపోర్షన్. అంటే 500 ఈస్ట్ 300 ఈస్ట్ 150 ఈస్ట్ మొత్తం ఎంత, 1000 SFT రా, అంతే కదా. సింపుల్ చెప్పాలంటే పర్ ఎస్ఎఫ్టీకి ఎంత రెంట్, 1000 1 lakh డివైడెడ్ బై 1000 కదరా పర్ ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుంది. పర్ యూనిట్కి ఎంత, 100 పర్ యూనిటా, అంతే కదా. ఎన్ని యూనిట్స్ ఆక్యుపై చేసుకున్నా నేను, 500 ఇంటూ 100 ఎంత, 50,000. ఇక్కడ 30,000, ఇక్కడ 15,000, ఇక్కడ 5, అంతే సార్. ప్రపోర్షన్ అన్నాను కదా, మీరు మేబీ పర్ యూనిట్ అంటే మళ్ళీ ఏం లేదు నాన్న, 1 lakh అని చేయాలి. ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ ఆక్యుపై చేసుకుంది, ఇంటూ 500 నాన్న, ఓల్ డివైడెడ్ బై 1000, మొత్తం 1000 కదా. ఎట్లా వచ్చింది సార్ 1000, ఇది క్యాలిక్యులేటర్లో 500 ప్లస్ 300 ప్లస్ చేస్తే 1000 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇది ప్రపోర్షన్లో అలొకేట్ చేయడం అంటాం. అయ్యో డౌటా, కొంచెం మ్యాథ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటారు ఇక్కడ. ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేశాడు నాన్న, ఈ రేషియోలో అలొకేట్ చేయడం అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, పర్ యూనిట్కి ఎంతో చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ కనపడింది సార్ పర్ యూనిట్ మీకు, 1 lakh డివైడెడ్ బై 1000 కదా. అంటే పర్ యూనిట్కి ఎంత, ఇది 100 పర్ యూనిట్కి ఎంత, 100 1000 100 కరెక్ట్ నో, ఇంటూ వాట్ 500. అర్థమైందా, రేషియోస్ వచ్చు కదమ్మా, ఇలా ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, ఓకేనా. మీకు అర్థమైందా, ఇది మీ టీం, సాయి సుధా టీం. సరే అమ్మా, ఓకే, నో వరీస్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పండి నాన్న, ఎలా అలొకేట్ చేయాలి. ఒరే వినండి రా, వినండి. ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పండి, ఎలా అలొకేట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్, రెంట్ అంటే మీరు బాగానే కవర్ చేశారు సార్ ఈక్వల్గా వద్దనేసి, బికాస్ మాకు కూడా కొంత లాజిక్ అనిపించింది. గ్రాసరీస్ ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది, రైట్. ఐస్ క్రీమ్స్ తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది, ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లిటిల్ బిట్ ఎక్కువనే ఆక్యుపై చేసింది, రైట్. ఎస్ఆర్ కాస్మెటిక్స్ ఇంకొంచెం తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసింది. కాబట్టి ఏరియా ఆక్యుపైడ్ బేసిస్ మీద రెంట్ని అలొకేట్ చేసుకున్నారు, ఫైన్. వాట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వెరీ కామన్ సెన్స్ హియర్. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూ కన్జ్యూమ్డ్, మీటర్ ఫిక్స్ చేద్దాం. హౌ మచ్ మీ కన్జ్యూమ్ ఫర్, ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, బికాస్ 24/7 అజూమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆన్లోనే ఉండాలి కదా, ఎస్ఆర్ నో. అదే ఫ్యాన్సీ స్టోర్ మే నాట్ బి లెస్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, గ్రాసరీస్ పెద్ద పని లేదు కదా ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి, కరెక్ట్ నో. అందుకే ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రిసిటీ ఏ బేస్డ్ అన్నా, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, ఇంకా చెప్పండి. సాలరీస్, ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్, పర్ పర్సన్ శాలరీ ఎంతో చూడండి, ఓకేనా. ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు, ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు, ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు. సచ్ ఏ వే దట్ వీ కెన్ అలొకేట్ వాట్, సాలరీస్. అండర్స్టూడా. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, హౌ టు అలొకేట్ రెంట్. చెప్పండి ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ స్క్వేర్ ఫీట్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రిసిటీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్, ఓకేనా నానా. నెక్స్ట్ చిన్న లాజిక్, సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేస్తాం పీఎన్ఎల్కి, అంతే కదా. ఇందాకే చెప్పాను, పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ని ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సేల్స్ రిలేటెడ్ అకౌంట్స్ని, సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం, బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందిరా, పీఎన్ఎల్ వస్తుంది కదా. మరి సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, ఏ బేసిస్ మీద అలొకేట్ చేయాలి. లైక్ వాట్ వీ హ్యావ్ బ్యాడ్ డెట్స్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్, ఆల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇవన్నీ ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ సీ ద సేల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్, కరెక్ట్ నో. డిపార్ట్మెంట్ 1 సేల్స్ ఎంత, డిపార్ట్మెంట్ 2 సేల్స్ ఎంత, డిపార్ట్మెంట్ 3 సేల్స్ ఎంత, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రేషియో యూ కెన్ అలొకేట్ ది సేల్స్.
క్లియరా? పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని పర్చేజ్ రేషియోలో అలొకేట్ చేయొచ్చు. సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని కూడా ఏ రేషియోలో అలొకేట్ చేయాలి? సేల్స్లో అలొకేట్ చేయాలి. కెన్ యు టెల్ మీ పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేజా సేలా? డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటాం? క్రెడిటార్ మనకు డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు, రైట్? క్రెడిట్ పర్చేస్కి ఎంట్రీ ఏంటి? పర్చేస్ టు క్రెడిటారే కదా, ఆయన డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కదా, రైట్? ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? పేమెంట్ చేసినప్పుడు క్రెడిటార్కి బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా, అంతేనా? పేమెంట్ చేశారు కదా, క్రెడిటార్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఈ గివ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, రైట్? ఈ డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేసే కదా, సో పర్చేజ్ రేషియోలో అలొకేట్ చేయాలి. దెన్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? నో. ఇంకా డిస్కౌంట్ డేట్ ఉంది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్, ఇవన్నీ కూడా దేని రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వి సపోజ్ టు అలొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ రేషియో? సేల్స్ రేషియో. See some. చెప్పు, ఒక సమ్లో క్లారిటీ ఇద్దాం. ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ ఐడియా కోసం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, వినండి రా. టోటల్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడే చెప్పేద్దాం, ఇంకా డైరెక్ట్గా ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఓకేనా? సో సేమ్ ఫార్మాట్, బట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ వాట్? కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్ని సమ్ బేసిస్ మీద ఏం చేయాలి మనం? అలొకేట్ చేయాలి. అది చెప్పడం కోసం ఇది ఓపెన్ చేస్తాం. నన్ను చెప్పండి రా. XYZ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టోటల్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్? 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2023. ఫస్ట్ ఏముంది? ఓపెనింగ్ స్టాక్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ నో, 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఫర్నిచర్ అసెట్ నో, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రాదు కదా, రైట్? నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, సేల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, సన్డే డేటర్ రాదు కదా. యా, చూద్దాం. ఫ్లోర్ ఏరియా ఆక్యుపైడ్ అంటే SFT, ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ కన్స్యూమ్డ్ యూనిట్స్ ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? టు అలొకేట్ విచ్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓకేనా? ఫస్ట్ చూడండి, మన క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ టోటల్ ఉంది. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ దేని రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? పర్చేజ్. సో ఈ 6000ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలి? ఏ బేస్ మీద అలొకేట్ చేయాలి 6000ని? బేస్డ్ ఆన్ పర్చేజ్, రైట్? పర్చేజ్ రేషియో ఎంత నాన్న? ఇక్కడ చూడండి పర్చేజెస్ ఎంత ఉన్నాయి, రైట్? డిపార్ట్మెంట్ Xలో పర్చేజెస్ ఎంత? 2,64,000. డిపార్ట్మెంట్ Yలో పర్చేజ్ ఎంత? 1,76,000. డిపార్ట్మెంట్ Zలో పర్చేజెస్ ఎంత? 88,000. ఈ 6,000 ought to be allocated in this proportion. Are you clear with that? క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ దేనికి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్? పర్చేజ్. ఇది పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి? ట్రేడింగ్ అకౌంటా, P&L అకౌంటా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. బట్ ఈ 6,000 రిలేటెడ్ టు కన్సాలిడేట్ ఆఫ్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఈ 6,000 ఈస్ రిలేటెడ్ టు డిపార్ట్మెంట్ X, డిపార్ట్మెంట్ Y, డిపార్ట్మెంట్ Z. ఈ 6,000 నీడ్ టు బి అలొకేటెడ్ టు వాట్? X, Y, Zకి అలొకేట్ చేయాలి. ఇది ఏ రేషియోలో? 264 ఈస్ట్, 176 ఈస్ట్, 88. సార్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు? నాన్న ఈ సున్నాలన్నీ క్యాన్సిల్ చేశాను రా, కామన్ ఉన్నాయి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. అంత కూడా ఏమొద్దురా, 264 అది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్గా కొంచెం మీరందరూ స్ట్రాంగ్ అని నా భయం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్. చెప్పండి రా బాబు, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ దేని రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏ రేషియో? సేల్స్ రేషియో. అన్న ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ ట్రేడింగా, P&L? P&L. రేషియో చెప్పండి. 360 ఈస్ట్, 270 ఈస్ట్, 180. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఓకేరా, 36 ఈస్ట్, 27 ఈస్ట్, 18 ఈస్ట్. చాలు, ఇంకా తగ్గివద్దు, ఇంకా అయిపోయింది చాలు.
డిస్కౌంట్ అలౌడ్ దేనికి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్స్? ఒరే డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఏమో పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఏమో సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే ఏ రేషియో అలొకేట్ చేయాలి? సేల్స్ రేషియో. అన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ దేనికి సంబంధించింది? సేల్స్. వేజెస్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా 50, 100 చూద్దాం. వేజెస్ జనరల్గా ఏంటమ్మా? లేబర్ కడతాం. ఎస్ఆర్ ఇది పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ వేజ్ అని ఇవ్వద్దు, సాలరీస్ అని ఇవ్వాలి. ఇన్స్టిట్యూట్ అప్లై చేస్తుంది, CMA ఇన్స్టిట్యూట్ అప్లై చేస్తుంది. వేజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్, సాలరీ ఈజ్ అ కామన్. సాలరీ అయినప్పుడు ఎలా అలొకేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కదా, రైట్? ఈ 96,000 ఇక్కడ ఏం రాయాలి నాన్న? జస్ట్ రైట్ వేజ్ అని రాయొద్దు. ఏం రాయాలి? సాలరీస్ అని రాయాలి. అంటే ఎగ్జామ్లో మనమే క్వశ్చన్ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా అడుగుతారు, సార్ వేజ్ విల్ కమ్ ఇన్ ట్రేడింగ్, సాలరీ విల్ కమ్ ఇన్ PNL. ఈ బక్వాస్ డ్రామా అంతా ఈ అన్ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్స్కే ఉంటుందిరా. ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్స్కి ఈ వేజ్ ఇక్కడ, సాలరీ ఇక్కడ కాదు. దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్స్ థ్రోన్ ఇన్ టు సమ్ హెడ్. దెర్ ఈస్ నో గ్రాస్. ఇప్పుడు మనం వెరీ సూన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ది షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్. కరెక్ట్? నో, దేర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ పార్ట్ 2 స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ రాయి ఇక్కడ రాయి ఉండదు. దే క్లాసిఫై ద సమ్ హెడ్. ఆల్ వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ అన్నీ కూడా ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద రాస్తాం. దట్స్ ఆర్ సో కంఫర్టబుల్. ఇట్ కుడ్ బి సాలరీ, వేజ్, బోనస్, గ్రాట్యుటీ, వాట్ ఎవర్ బెనిఫిట్ యూ గివ్ ఇట్ టు యువర్ ఎంప్లాయీ, యూ సపోజ్ టు రైట్ అండర్ హెడ్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్. కరెక్ట్? నో, బట్ ఇక్కడే ఈ అన్ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్స్ ఇదంతా కూడా వీళ్ళకి ఏం గవర్నింగ్ యాక్ట్ లేదు. మోర్ ఓవర్ ఇది ఏమన్నా ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ కా? నో, ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్. నవ్ యూ డోంట్ ఆర్గ్యూ, సార్ మా సార్ ఫౌండేషన్లో చెప్పుకున్నాడు వేజ్ యూ హావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద ట్రేడింగ్, సాలరీ యూ హావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద PNL, హౌ కెన్ యూ టేక్ దిస్ నవ్ ఇన్ వాట్ అని ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం వద్దురా. యూ అండర్స్టూడ్? ఓకేనా? వీడు ఇవ్వడమే తప్పు. ఇక్కడ మనకి వేజ్ బేస్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నాడు? సాలరీ. అది సాలరీ ఏ రేషియోలో అలొకేట్ చేయాలి? 50, 40, 30. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేజ్. ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే స్నాక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీసే కదా. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్. రెంట్ ఎలా కడతాం? బేస్డ్ ఆన్ ఫ్లోర్ ఏరియా ఆక్యుపైడే కదా. ఎస్, ఈ రేషియో 6,000 ఈస్ట్, 5,000 ఈస్ట్, 4,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంట్రా? ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్డ్. నెక్స్ట్ డెప్రియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెటే కదా. మరి 2,000 డెప్రియేషన్ ఏ బేస్ మీద రికగ్నైజ్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ఫర్నిచర్. అరే వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చాడు కదా క్వశ్చన్లో. ఎంత ఇచ్చినాడు? 40, 40, 20,000. అరే డెప్రియేషన్ దేని మీద ఛార్జ్ చేస్తాం? అసెట్ మీద. వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇచ్చాడు కదా, ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ప్రాబ్లం ఏంట్రా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ హ్యాపీగా రాస్తాం. అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని యూ సపోజ్ టు బి వాట్? అలొకేట్ సమ్ సిస్టమాటిక్ అండ్ రేషనల్ బేసిస్. వాట్ ఈస్ దట్ సిస్టమాటిక్ అండ్ రేషనల్ బేసిస్? అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని సమ్ సిస్టమాటిక్ అండ్ రేషనల్ బేసిస్ మీద అలొకేట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సిస్టమాటిక్ అండ్ రేషనల్ బేసిస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ సేల్స్, పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వాట్? పర్చేజ్. రైట్. రెంట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? ఫ్లోర్ ఏరియా ఆక్యుపైడ్. ఎలక్ట్రిసిటీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్డ్. ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకేనా? ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ చూడండి. ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్, ఇక్కడ ఇది రాపిద్దామని మీకు ఈ టేబుల్ ఓపెన్ చేశాను. ఒరే క్యారేజ్ ఇన్ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? పర్చేస్. డౌట్ లేదు కదా? డౌటా? నో. నెక్స్ట్ అమ్మా రెంట్ రిలేటెడ్ టు ద ఫ్లోర్ ఏరియా, వేజ్ రిలేటెడ్ టు ద చెప్పాను కదా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. రెస్పెక్ట్. మళ్ళీ మీరు ఆర్గ్యూ చేయొద్దు, సార్ ఎంప్లాయీ అండ్ లేబర్ ఇద్దరు వేరు కదా, హౌ కెన్ యూ అలొకేట్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్? వేజ్ ఎంప్లాయీ కట్టం కదా. సార్ మీరే డౌట్స్ అడుక్కోండి, మీరే క్వశ్చన్స్ అడగండి, మాకు ఆ థాట్ కూడా రాలేదు. ఓకే ఫైన్ రా. ఓకేరా, బట్ రెస్పెక్ట్ వాట్ దట్ ఫార్మాట్. వేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కమింగ్ ఎక్కడన్నా చూడండి, వచ్చిందా? యాక్చువల్గా ఏమి ఇవ్వాలి అక్కడ? సాలరీ అని ఇవ్వాలి. అందుకే ICMAలో క్వశ్చన్స్ కూడా మనమే మార్చుకోవాలి. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ICMA ఇన్స్టిట్యూట్.
సార్ ఎందుకు సార్ అనవసరంగా అలా అంటారు? ఏమనట్లేదురా, మీరే చెప్పండి రా, వేజ్ ఎక్కడ రావాలి? మీ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్లో రావాలి. ఎక్కడొచ్చింది అంటే దాని సబ్స్టెన్స్ అది వేజ్ కాదు కదా, అదేంటది శాలరీయే కదా. ఇంకా మోర్ ఓవర్ వేజ్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు వాట్, అరే శాలరీ మీన్స్ వాట్, ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వేజ్కి ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఉండదు కదా, కరెక్ట్? నో, హౌ కెన్ యూ అలొకేట్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్? ఇన్ లాజిక్ కదా. సార్ నో, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ అలొకేటింగ్. అంటే అది టెక్నిక్గా సబ్స్టెన్స్ ఓవర్ ఫామ్ చూడాలా, అది వేజ్ కాదు, అదేంటి శాలరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా క్లియర్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ రిలేటెడ్ టు వాట్, సేల్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా డిస్కౌంట్ అలౌడ్ రిలేటెడ్ టు వాట్, సేల్స్ ఓన్లీను. ఇప్పుడు డెటార్ కాదు, డిస్కౌంట్ రిలేటెడ్ టు వాట్, సేల్సే. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్స్యూమ్డ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్, depreciation on furniture, value of employer welfare expenses, discount received, purchase. ఇది రాపియడం కోసమే ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను. ఇవి అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సా, అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సా? అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సమ్ రేషియో మీద అలొకేట్ చేయాలి. ఎలా సార్? పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని నీడ్ టు అలొకేట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వాట్ నానా, పర్చేజెస్. సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ని ఆర్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ని సేల్స్ రేషియో. రెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్లోర్ ఏరియా ఆక్యుపైడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్డ్. ఓకేనా నాన్న? ఇక్కడ వేజ్ కాదు, అది టెక్నికల్గా అదేంటి శాలరీ. ఓకేనా, అంతే, ఇంకా అయిపోయింది. ఇదే డిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఒక యూనిట్ ఉంది, ఏంటది ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? సారీ, ఇండిపెండెంట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది డిపెండెంట్. ఒరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇదేనా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఏంటి, ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఇక్కడ ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత క్రియేట్ చేయమన్నాడు? ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్? బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ డెటారే కదా. ఒరే సేల్స్ మీద బ్యాడ్ డెట్స్ క్రియేట్ చేయం, దెన్నే క్రియేట్ చేస్తాం డెటార్. యూ నో రైట్, సేల్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ cash sale, other one is credit sale. I don't create provision on what, cash sale. I used to create a provision on only on credit sale. Credit sale debtor means provision is what, unexpected loss of future anticipated losses ni ippade recognize chestam by creating a provision. Provisions are always created on value of debtor. Okay na, right now, right? Yeah, okay, yes. ఓకే, కష్టంగా ఉంది కొంచెం. ఎవరైనా మీ మాటల్లో చెప్తే వినాలని ఉన్నాను. ఇప్పటివరకు చెప్పిన క్లాస్ ఒకసారి ఎస్ అమ్మా, మీకు మీరు విన్నారా? ఒకసారి రివైజ్ చేయి. చెప్పు అందరికి, అక్కడి నుంచి చెప్పండి. కరెక్ట్. డిపార్ట్మెంట్స్లో దెర్ ఈస్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, మీన్స్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి దెర్ ఈస్ అ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి. అది ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయలేదు. బట్ ఇండిపెండెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో యూ హావ్ టు అసర్టైన్ ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సార్, సో టు అసర్టైన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి.
Same trading and profit and loss account format remain same. Additional enti, what we are going to do in addition, there is something called unallocated expenses. Unallocated expenses ni each department ki you have to be allocate some systematic and rational basis allocate cheyali. What is systematic and rational basis? Example, rent ela allocate cheyali based on SFT, floor occupied. Next, electricity, number of units consumed, correct? No. Next ఏంటన్నా, salaries based on number of employees. Next one, discount received దేనికి సంబంధించింది? Purchase. Yes or no? Discount allowed దేనికి సంబంధించింది? Sales. Advertisement, sales. అంటే ఇన్ షార్ట్, ఇన్ ప్రిసైజ్. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది? పర్చేజెస్. ఇన్ షార్ట్ మీకు ఏం చెప్తున్నాను, సేల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సేల్స్ బేసే, పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్చేజ్ బేసిస్ మీద అలొకేట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, బ్యాడ్ డెట్స్ దేనికి సంబంధించింది? డెటార్. బ్యాడ్ డెట్ దేనికి సంబంధించింది? డెటార్. డెప్రియేషన్ దేనికి సంబంధించింది? వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. కరెక్ట్. యూ గెట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని చూడను, గుడ్, వి ట్రాన్స్ఫర్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. ఎక్కడ పంపాలి ఈ ప్రాఫిట్ని? జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. సార్ థర్డ్ అకౌంట్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ అకౌంట్? జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. వాట్ యూ మీన్ బై జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అమ్మా? ఒరే, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ విల్ పుట్ టుగెదర్, దట్ అకౌంట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బై వాట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ 1, బై వాట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ 2, బై వాట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్. స్టిల్ సమ్ ఎక్స్పెన్స్ యూఆర్ అనేబుల్ టు అలొకేట్. ఎగ్జాంపుల్, పొలిటికల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు, అది ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఏ హోల్, అది ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత అని స్ప్లిట్ చేయలేం. కరెక్ట్? నో. రైట్. అలాంటి ఏమన్నా అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటే అలొకేట్ చేయండి. ఎక్కడ మీకు సిఎంఏలో లేదు చెప్తున్నాను. జనరల్గా సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వీ కాంట్ అలొకేటెడ్ టు, అది ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అలొకేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు, అది ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఏ హోల్. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఉంది, వీ డోంట్ పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ వాట్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది, వీ డోంట్ పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాట్? డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కట్టం, ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఏ హోల్ కడతాం. అర్థమైందా? సో ఆ కేసెస్లో యూ టేక్ అన్అలొకేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇఫ్ ఎనీ, యూ గెట్ వాట్? నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అరే, ఆర్గనైజేషన్ అంటే combination of all departments, I call it as a organization. That PNL you call it as a which PNL? General PNL. Okay, no? Right. Right now. Yeah. Heading ఏంటా సార్? Accounting treatment for right now. కొంచెం కష్టమే కాదు నన్ను, బట్ ప్రయత్నిస్తే దిస్ విల్ బికమ్. అన్న రేషియోస్ వచ్చు కదా మీకు, అంటే ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, డివైడ్ అని. చిన్న టెస్ట్ చేద్దామా, నేర్చుకుందామా? లేకపోతే మరి మళ్ళీ నేను వెళ్ళిన తర్వాత యూనో అసలు ఎలా అలొకేట్ అయింది, ఎట్లా, నాకు నేను చెప్తే నేను చెప్తాను రా ఇలా అలొకేట్ చేసాం ఎలా అనేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ రా అభినవ్, నీకు చెప్పరా, క్యాలిక్యులేటర్లో చేసి చెప్పు, ఎవరు మాట్లాడద్దు, విల్ టెస్ట్ అభినవ్. 50 lakhs కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంది, ఇక్కడ 1000 యూనిట్స్ ఉంది, 2000 యూనిట్స్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా అజ్యూమింగ్ 2000 యూనిట్సే ఉందిరా. అలొకేట్ చేసి చెప్పు, ఓన్లీ అభినవ్ చెప్తాడు అంతే. ఎక్స్కి ఎంత అలొకేట్ చేస్తావు, వైకి ఎంత అలొకేట్ చేస్తావు, జెడ్కి ఎంత అలొకేట్ చేస్తావు. వాట్ స్టిల్ యూ థింకింగ్? 10, 20, 20 సూపర్ రా. మరి ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఎలా వచ్చింది నాకని? ఆయన ఎంత టాలెంటెడ్ అని అనిపిస్తుందా? ఒరే, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ రేషియోస్ రా? ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మా. పాయింట్ నెంబర్ 1, accounting treatment for independent departments. These departments
work independently. Independently. They do not depend on another department. That is, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే there is no stock transfers between one department to another department. These departments works independently, they do not depend on another department. That is, there is no stock transfers between one department to another department. Okay now, one department to another department. Example already మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. What about our X Limited? They are in what? చెప్పండి రా, they are in X Limited. Tell me now, what are the departments of X Limited? They are in what? Digital. Fine. Next. Okay, gaming. Next, theaters. Next, food, restaurant. Next, ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ రా. ఓకేనా? we need to calculate డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. మీరు ఫుల్గా రాయండి, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. For this purpose, we need to prepare what are departmental trading and profit and loss account. For this purpose, we need to prepare departmental trading and profit and loss account. Clear? Okay now? Yeah. Done amma? Yeah. Challenging part ఏంటమ్మా? Before writing format, I will discuss, or after writing format we will discuss. Writing format బాగుంటుంది రండి. ఫార్మాట్ ఇది మీరు ఎప్పుడు చూడని ఫార్మాట్లోనా, కొంచెం ఇది కష్టం. చాలా ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేసి ఫార్మాట్ తీసుకొచ్చాను. యా, और बचपन से यू स्टडीड दिस फॉर्मेट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. G-1, G-2, G-3 in particulars. Okay, tell me now, first one.
Here you are going to write particulars, right? D1, D2, D3. Okay, no? D1, D, right? Yeah. 2 opening stock. 2 purchases. Buy sales. Buy closing stock. 2 direct expenses. ఈ వేజ్ కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సే, బట్ ఆ క్వశ్చన్లో ఆడు వేజ్ అని చెప్పాలనుకోవట్లేదు, ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, అది శాలరీ. ఓకేనా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్. ఓకేనా? క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్. టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. So of course you do totals, right? Continuation, మళ్ళీ new concept of P&L again. Continuation to this. By gross profit. Okay. By discount received. డిస్కస్ చేద్దాం కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలి బై డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా? సో వాటర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ రైట్ బిగ్ వర్కింగ్ నోట్ రాదా వీటికి? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అందుకే నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టిన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని నేను రాయట్లేదు సపరేట్గా, రెంట్, శాలరీ, బ్యాడ్ డెట్స్ అని. జస్ట్ ఐ కీప్ వాట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ విత్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎక్కడ పంపించాలి? ఇప్పుడు జస్ట్ నో ఐ డిస్కస్ నో జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. జనరల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి సార్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ పుట్ టుగెదర్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. Transfer to general P&L. కంప్లీటెడ్. చెప్పండి అమ్మా, రాయలేదా? ఎక్కడి నుంచి రాయాలి?
Completed? Okay, now? Sorry. Next class I'll write how to allocate what? Common expenditure. Heading better, no? Just basis for allocation of common expenses. Particulars. So, basis of allocation. సో ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఇస్తాను సో దట్ దిస్ ఈజ్ ఎండ్. ఓకే, కొంచెం టఫ్ చాప్టర్ చేసాం మనం, కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇది చాలా ఈజీ. రీజన్ ఈస్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ నో. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిపెండెంట్. అక్కడ కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, చూద్దాం. Recording stopped.